Hello, hello. Can you all hear me? Yes? Perfect. Awesome. Hello, everyone. Good evening, and welcome to our event, our panel discussion on the role of the Venezuelan diaspora to address the human rights violations in the country. Thank you so much for your attendance. I know it's been a crazy day with the snowstorm and all of that stuff, so I appreciate you being here. So this event has been co-sponsored by NYU, New York University, the SPS College for Liberal Arts and Applied Arts and Liberal Studies, as well as the Center for Latin American Studies and the Caribbean Studies, and also our nonprofit that serves as a special project director, VIX Venezolanos Activos en el Exterior. So we welcome you tonight, and I would like to start by presenting all of our panelists for tonight, and give you a little bit of an intro to what's going to be the discussion for tonight. So as most of you probably know by now, Venezuela has been dealing with a very horrific economic, political, social, and now humanitarian crisis. A lot of the repression that has been felt in the country has had very, very detrimental effects and factors on the Venezuelan people, which has led to a very important exodus, actually the biggest exodus of the Venezuelan history, of the modern history of our country, as well as significant human rights abuses that are happening within the country, and as a result also outside, and how it has changed the dynamics, the geopolitical dynamics of the region. So tonight we're going to have a panel discussion, particularly on these human rights abuses and what has been the approach of the diaspora, a very vibrant diaspora that's been born in the past, I would say, decade, but that has become very strong in the past 4 or 5 years. So I would like to first introduce our panelists. We have with us tonight human rights specialist and attorney, Dr. Tamara Suhu. She's currently the director at CASLA, and she will be talking about the criminal cases that have been opened at the International Criminal Court for the many cases of torture of political prisoners in Venezuela. So if we can give it up for our Dr. Tamara Suhu, she can join us. Our second panelist tonight is actually a visiting scholar here in NYU, originally from Venezuela as well. And he will be talking about the impact of human rights abuses, particularly in the academia world, in higher education. And he's currently the coordinator and director at Aula Abierta, which is a nonprofit that discusses issues of human rights in higher education. So if we give an applause to our next panelist, Dr. David Gamboa, I'm sorry. And last but certainly not least, we have via Skype, I'm about to give him a call, Mr. Diego Arria. Unfortunately, he cannot join us in person because he actually had a medical condition that he had to take care of, and he'll be joining us on Skype. Okay, so actually, if you guys give me 1 second. Well, I am so sorry, my apologies. It was an unfortunate fall for me. And I cannot move at least for another 2 or 3 weeks. So I am forced to stay with my project. I wish you the best. I hope that after this, Jesus, I am over this situation. I'll be very happy to invite you to have a meeting with the people that have gathered today to listen to you. I'm so happy that 2 distinguished Venezuelans like Tamara and the professor are going to be there. I'm sure you will not miss me. I thank you so much. Thank you. I thank you. I appreciate these words. And I'm going to start the presentation, and then I'll come to you for your thoughts on some of the questions we had for tonight. So can you hear me? Yeah, I can. Can you hear me? But the audience cannot hear me, right? Yeah, the audience. Could you hear a little bit? We can, Barely. I don't know what. Él le puede dar más volumen a su Skype. Dile que le lo ponga. I'm so sorry, Jesus. Okay. Diego, We'll do it another time. Diego, ¿podrías subir tu micrófono? A ver si eso ayuda. Estoy al máximo. Estás al máximo.
Habla un momento a ver si funciona mejor. Dime si, can you hear me now? I am. Same, right? It's a little better? Ok. Bueno, si quiere se queda en línea para que escuche y yo después lo llamo para su participación, ¿le parece? Okay. Ok, buenísimo, muchas gracias. Perfect. Sorry for these minor technical difficulties. So I would like to start with Dr. Tamara Suhu. And I would like to ask you, what was your experience like when you lived in Venezuela? What was your work like, and what events led to your exile to the Czech Republic? Bueno, ¿me oyen bien todos? Sí. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias a todos ustedes, a los organizadores de VAES por esta buena experiencia con todos ustedes. Good evening and thank you. I thank the people in charge of organizing this event by BAEX for this experience. Comencé, yo soy abogado penalista y soy especialista en derechos humanos. I started out, I am an attorney, I am a criminal attorney, and I specialize in human rights. Y organicé dos ONGs en Venezuela en el periodo de Chávez, que se llamaban Nueva Conciencia Nacional y Damas de Blanco de Venezuela. I organized two NGOs in Venezuela during the time of Chavez. Well, their names were, Nueva Conciencia Nacional Nueva Conciencia Nacional y Damas de Blanco de Venezuela. and Damas de Blanco in Venezuela. Que se dedicaban a formar personas en materia de derechos humanos, que se dedicaban a denunciar lo que estaba ocurriendo en Venezuela desde la llegada misma de Hugo Chávez al país, They were in charge. a la presidencia, perdón. They were focused on reporting the violation of human rights which were going on in Venezuela during the time since the arrival of Chavez in Venezuela. Y al activismo, a la formación de personas, de jóvenes, sobre todo de la sociedad civil, para que desde ese entonces, que ya veíamos cómo el proyecto de poder que traía Hugo Chávez se estaba convirtiendo en un modelo de represión para los ciudadanos, And the organization of youth groups and young activists, so that we could prepare since the inception of Chavez coming into power, in which we could foresee that there was going to be repression of human rights within Venezuela. tuviéramos personas preparadas para enfrentar ese proyecto que veíamos venir desde incluso los primeros años de Hugo Chávez, ¿no? And we prepared people in order to head off that, Los primeros años de Chávez. to head off this type of work that we saw coming during the first years of the presidency of Hugo Chávez. Entonces, también vinieron las primeras denuncias por violaciones de derechos humanos desde el año 2001, 2002, 2003, los sucesos de abril del 2002. Vinieron los primeros presos políticos, vinieron las primeras víctimas de violaciones de derechos humanos. And so the first reports of violation of human rights came in 2001, 2002, after the events of April of 2002, in which the first political prisoners came about in Venezuela. Y las denuncias sobre esas violaciones, los abogados defensores de derechos humanos las llevamos a la Comisión Interamericana y a las distintas relatorías de Naciones Unidas, como la tortura, la detención arbitraria. And so this first reports of violations of human rights, the attorneys in charge of these, los abogados, perdón. Los abogados defensores de derechos humanos las llevamos a las organizaciones de derechos humanos de la OEA y de Naciones Unidas. And so the attorneys in charge of defending the human rights took up these reports to the organizations in charge of supervising human rights, la OEA, perdón, en Y inglés. Naciones OIA, Organization of American States. Organization of American States. Right, and the United Nations. Para hacérselos corto, porque me voy a llevar el tiempo, este activismo llevó a que el gobierno venezolano me acusara
En el 2005, en el 2007, en el 2010, en el 2011, 13, 14, 15, perdón, hasta el 14 que salí. And so this activism led the Venezuelan government in 2005, 2007, 2010, 2014, and when I left. De traición a la patria, de conspiración, de desestabilización, porque defender los derechos humanos en un régimen tiránico, no democrático, es, por supuesto, para ellos traición a la patria, ¿no? Ir en contra de sus políticas es traición a la patria. It led them to accuse me of treason, of destabilizing society, and of Conspiración, Conspiracy. desestabilización destabilization, y traición a la patria. and treason to the country, because of course reporting all these violations of human rights to them was considered treason. Mi especialización fue dedicarme a recopilar las denuncias por torturas en Venezuela que ocurrieron, aunque mucha gente no lo sepa, desde el propio inicio del gobierno de Chávez. I specialized in collecting the cases of torture, which a lot of people do not know, started out, empezaron Desde el propio inicio del gobierno de since the Chávez. very beginning, since the inception of Chávez's government. Y esos testimonios de tortura yo los denunciaba en estas organizaciones que nombraste antes. And these testimonies of torture I would report in the organizations that were previously mentioned. Yo salgo del país en agosto del 2014, I exited the country in August of 2014, después de esas grandes manifestaciones que hubo en Venezuela, donde hubo 45 muertos, donde hubo cientos de torturados, donde hubo miles de detenidos. after these demonstrations in Venezuela in which there were 45 deaths, hundreds of tortured people, and thousands of detained or arrested. Y cientos de people. torturados. Después de haber estado 5 horas en la policía política SEBIN en el helicoide, donde me estuvieron interrogando, After being held and interrogated in the political and the prisión política, sí, en la policía política, and the political prison of the SEBIN, the National SEBIN es Seguridad Servicio de Servicio Inteligencia de Nacional Inteligencia SEBIN. Nacional. In the SEBIN, which is the National Service of the Service of National Intelligence, the National Intelligence Service. Y bueno, yo decidí irme del país en el momento que me dijeron que mi próxima comparecencia iba a ser en carácter de imputada. And so I decided to leave the country when I was informed that my next appearance would be as an accused Mi person. trabajo siempre fue con los organismos internacionales y yo era más útil con mi denuncia fuera que presa o con provisión de salida del país. My work has always been with the international organizations, and so I would be more useful outside working with these organizations than being held as a prisoner inside of Venezuela. So once you leave the country and then you are given asylum in the Czech Republic, what's the new step for Dr. Suhu? Like, what was you used these cases that you had compiled for many years? Tú me lo podías preguntar, ¿no? En español. Okay, te lo pregunto. Una vez dejas Venezuela y te estableces en la República Checa, ¿cómo funciona este nuevo proceso de recolección o el bring awareness? Exacto, sobre los problemas de torturas en el país. Bueno, cuando yo me voy a Venezuela dejo a presos políticos dentro de las cárceles a los que yo representaba. When I left Venezuela, I left political prisoners inside the jails, people who I represented. Dejo cantidades de vínculos con abogados. Yo pertenecía, cuando me fui de Venezuela, era la coordinadora internacional de Foro Penal en aquel entonces. I left a lot of links with attorneys. Back then, I belonged to, pertenecía al, A Foro Penal Venezolano. Era la coordinadora internacional.
I was the international coordinator for Foro Penal Venezolano. Y los testimonios de torturas de los años, no solamente 2014, 2013, 2015, 2016, me llegaban por muchas vías. Y todavía hoy en día me siguen llegando a través de, por ejemplo, el correo, el email del Instituto Kasla. And all the testimonies of tortures were in 2014 came from different sources, and they're still arriving. For example, some of them arrived through the email of the Kasla Institute. Me llegan a través de mensajes privados de Twitter, donde las víctimas me contactan. Yo amanezco todos los días con nuevas denuncias, con nuevas personas que quieren hacer contacto conmigo a través de Twitter, a través de Facebook, a través de las redes sociales. La importancia de las redes sociales hoy en día en las denuncias es impresionante. And so I also get a lot of these testimonies from the victims themselves through private messages in Twitter. Private message. I wake up every single day to new reports from the victims who want to inform me directly of what has been happening to them. And I believe the social media is very important nowadays in reporting these crimes. Me contactan sus abogados, sus familiares, incluso, casos de personas que quieren guardar su total confidencialidad, pero lo que yo hago es hacer el contacto, pedirle un número de teléfono, llamarlos, contactar que son verdad, que existen, que me manden sus testimonios, verifico quiénes son y bueno, así obtengo testimonios diariamente. So I receive information. I am contacted by their attorneys, their relatives, and people who wish to have total confidentiality and remain anonymous. But what I do is I collect their phone numbers, I verify that they're real people, and I ask for the details of their cases. Incluso hoy que hay tanto éxodo de personas, los testimonios de personas que ahora están fuera del país, que antes no se atrevían a denunciarlo, es como les decía, o sea, todos los días están llegando testimonios nuevos de personas que estando afuera se sienten protegidos y ahora sí quieren denunciar lo que les pasó en Venezuela. Included, especially nowadays with the exodus, the amount of testimonies that I am receiving, the amount of testimonies from people who feel safer now that they are outside of Venezuela. They feel safe in another country and they're able to tell their stories and tell más seguros para contar cuando están afuera para contar su denuncia, ¿no? In order to tell about their reports, in order to report their violations. Hasta el momento, hasta el día de hoy, aproximadamente cuántos casos de tortura, y sé que usted lo divide en torturas y torturas también a nivel sexual. Eso es la manera como la Corte Penal Internacional ve estos dos tipos de... No. ¿Es distinto? O? Es distinto. Okay. O sea, yo siempre hago énfasis, hago énfasis en los distintos tipos de tortura que ha ocurrido en Venezuela. El Estatuto de Roma establece como crimen de lesa humanidad la tortura y la violencia sexual, ¿no? I always emphasize the two types of torture that are going on in Venezuela. The Estatuto de Roma. Statute of Rome. El Estatuto de Roma es el reglamento que regula la Corte Penal Internacional. The Roman statutes is the rules that by which the international courts proceed in these cases. And I always emphasize that they qualify the crimes against humanity in two different ways, in dos maneras. Exacto, es la tortura y la violencia sexual. There's torture and there's sexual violence. Ambos son crímenes de lesa humanidad. They're both crimes against humanity. Pero cuando yo hago énfasis en la tortura sexual, es porque tú me preguntabas el número.
Yo ahora tengo 365 casos de 365 víctimas desde el año 2013 al año 2017. Porque anteriormente, yo denuncio, perdón. I always emphasize that, well, you just asked me about the amount of cases, and I emphasize the sexual torture because I have 365 victims to this day, 365 cases since 2013 to 2017 of Anteriormente, en los periodos de Chávez, tengo aproximadamente unas 250 denuncias más de torturas. Entonces sumarían casi 600 casos de torturas, pero vamos como lo ha tomado la Corte, vamos solo con el periodo de Nicolás Maduro porque Hugo Chávez falleció, entonces ya no es la cabeza de mando de la denuncia, ¿no? Correcto. And so we had 250 cases of torture back during Hugo Chavez's presidency, but we are counting from the moment of President Maduro's presidency because as Chavez already passed away, the only ones that will count were the ones from the moment that he went into power. ¿Por qué hago énfasis en la tortura sexual? Porque de las 365 víctimas, 290 fueron víctimas de tortura sexual. Why do I emphasize sexual torture? Because out of the 365 victims, 290 of them were victims of sexual torture, sexual violence. Y la tortura sexual la clasificamos en amenazas de violación, todas las víctimas, And we classify sexual torture as threats of rape by all the victims, actos lascivos, violentos, violent, perverted acts, ¿sí? Intento de violación, la víctima no fue violada porque a lo mejor no pudieron desnudarla completamente o no le pudieron atravesar el tubo por el pantalón con el que la querían violar. attempts of rape in which the victim was probably not raped because they weren't able to completely strip her naked or because they weren't able to go through her clothes with the tube with which they wanted to violate her. Y llevo 6 casos de violación, 4 varones y 2 niñas. And I am carrying through 6 cases of rape, 4 varones y 2 niñas. of 4 males and 2 young girls. Esto de las torturas sexuales en el marco del resto de las torturas. O sea, aparte de todas las torturas que le hicieron, además sufrieron tortura sexual. This is sexual torture framed by the other types of torture. So on top of the tortures that they suffered, they also were victims of sexual torture. Y bueno, para finalizar este segmento de la parte de justicia y criminalidad, ya tengo entendido que la Corte Penal Internacional ha aceptado la examinación preliminar, el examen preliminar ha sido aprobado. Te explico. La Corte Penal Internacional anunció el 8 de febrero que decidió poner a Venezuela en examen preliminar. Esto es la llamada fase 2, que es la fase pública, porque estábamos en fase 1, que era la fase examen preliminar no público, donde ellos pues, estudiaban todas las denuncias, y lo que ha pasado es, perdón. So we are currently on phase 2 since February 8th. This is the preliminary examination, which is the public phase or the public step of the process. The first step, the first phase, was a preliminary examination, but it was not public. Lo que ha pasado es que la Corte ha considerado que casos que ha recibido, que casos expedientes que ha recibido, pueden ser considerados por la Corte como de su competencia, ¿no? Entonces, por eso pasa a examen preliminar público. And so this happens when the court has decided that the cases and the files which it has received have a strong case or competence in order to go forward.
Y bueno, finalmente, ¿cuáles serían los siguientes pasos de la Corte Penal Internacional y los suyos? ¿Y cuál sería el nivel de jurisdicción que tendría la Corte? El estudio de los casos que ha considerado como competencia de la Corte. And so the phase 2 is when the court is going to go deep into the cases that they considered had a leg to stand on. En este periodo, ellos han abierto, me han abierto, por ejemplo, en el caso mío, yo sigo mandando casos de torturas porque me están llegando todos los días. And so in my case, I continue to send to them files and cases of torture because they arrive every single day. Luego vendría la fase 3, que es la fase de informe. And so the Que es- phase 3 would be the next phase, which is the information phase. Donde considerar phase. ello que estos casos de competencia de la Corte son crímenes de lesa humanidad, ellos producen un informe analítico And during this phase, if they consider that these cases, which were considered in order to be examined to go forward with, if they are cases of crimes against humanity, the next step would be when they would produce a report, an analysis and report of all these cases. y pasamos a la fase 4, que es la fase de investigación. And so we would move forward to phase 4, which is the investigation phase. Cuando la Corte Penal abre una investigación formal, ya pues es el Estado venezolano en la representación de las personas que han sido acusadas ante la Corte, ya entramos en lo que se dice Venezuela está siendo investigada por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. And so it would be in this phase in which the state of Venezuela would be investigated by the International Court for crimes against humanity. Lo más importante de esta fase es que en cualquier momento, desde el inicio hasta el final, la Corte Penal puede dictar órdenes de aprehensión internacional, The most important, aún estando el presidente en funciones. the most important part of this phase is that at any point the International Court can issue arrest warrants against the people who are being accused, including the president, even if he's still in office. Perfecto, muchas gracias por esta participación tan importante, porque mucha gente ha escuchado rumores del caso de la Corte Penal Internacional estando involucradas con los casos de tortura en Venezuela, y queríamos saber un poquito más a detalle cuál es el proceso y cuál es... Me faltó algo importante, Por supuesto. fueron los delitos por el cual se pasa a examen preliminar, que es importante, Ok, que son los asesinatos, el crimen de lesa humanidad. Una de las características de por qué es un crimen de lesa humanidad es porque el ataque debe ser sistemático contra una población civil, y Crimes. dentro de esa sistematización, o sea, dentro de esa continuidad de ese ataque sistemático, se producen asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura, hay otros delitos como por ejemplo el genocidio. So crimes against humanity are considered so because they are systematic crimes against a civil population. And amongst the crimes against humanity that can be considered, there's assassination, arbitrary arrests, tortures, Genocidio, genocide, violencia sexual, o sexual sea, violence. hay varios crímenes de lesa humanidad. There's a lot of crimes that are considered crimes against humanity. La Corte consideró que de los expedientes recibidos había casos de asesinatos, de detenciones arbitrarias, de torturas y de represión sistemática contra la población civil, y por lo tanto pasamos a examen preliminar. And so the reason why we went forward towards the preliminary examination of these cases is because the court found that amongst the cases the files that were presented to them, there were cases of murder, arbitrary arrests, sexual violence, and torture. And so we went. Es importante que si ustedes vieron el video, ¿alguno vio el video de la fiscal?
It is very important. Sí. Did some of you watch the video from the DA? La fiscal nunca va a hablar o nunca habló en ese momento de asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, porque apenas estamos en examen preliminar y se habla es de casos que podrían ser competencia de la Corte. Es decir, solamente se va a hablar de crímenes de lesa humanidad cuando lleguemos a la etapa 4, que es la etapa de investigación, que es cuando ya comprobadamente se decide que sí hay crímenes, o sea, que sí hay la posibilidad de que sean crímenes de lesa humanidad, y entonces ya se habla propiamente con los nombres de los crímenes, ¿no? And so if in the video you would not see any of these crimes being called out specifically, no crimes of assassinations, arbitrary arrests, or sexual violence or torture, because at this moment they're going through the preliminary examination of the cases which have been considered to be the court's jurisdiction. Once these cases are completely examined, if they find that there is in fact all of these or any of these crimes that have been committed, then you will see that they will start being named as specific crimes against humanity. Bueno, muchísimas gracias por su labor y por la participación en explicar los detalles de este proceso.